Dear aspirants, today we need to discuss parliamentary system. So next topic is parliamentary system and presidential system. Presidential system. సో మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోబోయే అంశాలు ఏంటి అంటే కనుక పార్లమెంటరీ విధానము మరియు అధ్యక్ష తరహా విధానము. పార్లమెంటరీ విధానము అండ్ అధ్యక్ష తరహా విధానము. అధ్యక్ష తరహా విధానం. ఓకే, సో మై డియర్ ఆఫీసర్స్, parliamentary system and presidential system, we need to discuss both systems. And my dear officers, దీన్ని నేర్చుకోవడానికి ముందు మీరు ఒక్క విషయంలో క్లారిటీ ఉండాలి. అదేంటంటే బోత్ ఆర్ డెమోక్రటిక్, కమ్స్ అండర్ డెమోక్రటిక్. రెండూ ప్రజాస్వామ్యమే. సార్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ప్రజాస్వామ్యమా, ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ప్రజాస్వామ్యమా అని అడగండి. బోత్ ఆర్ డెమోక్రసీ. Parliamentary system is also democratic system is there, and the presidential system also following the democratic values. Both are democratic, but both have a specific and special and own features by their own. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్. యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. దానికి చాలా భిన్నమైనటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మనం పార్లమెంటరీ విధానం గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ వన్, పార్లమెంటరీ system. My dear officers, parliamentary system in India, we are following parliamentary system in two tiers. That means రెండు స్థాయిల్లో మనము పార్లమెంటరీ విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇన్ ఎట్ టూ టైర్స్. వన్ కాల్డ్ యాజ్, ఒకదాన్ని మనం ఏమంటామంటే కనుక, ఒక టైర్ని మనం ఏమనాలంటే కనుక కేంద్ర స్థాయిలో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ. సో పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఎట్ యూనియన్ లెవెల్. ఓకే, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఎట్ యూనియన్ లెవెల్. నెక్స్ట్ వన్ అన్న, పార్లమెంటరీ system at state level. That means we have two tiers అన్నాం కదా. ఆ టూ టైర్స్ ఏంటి అంటే పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఎట్ యూనియన్ లెవెల్, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్. వీ హ్యావ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఎట్ యూనియన్ లెవెల్ అండర్ ఆర్టికల్ 74 and 75. We have parliamentary system at state level under article 163 and 164. 163, 164 ఆర్టికల్ ప్రకారం రాష్ట్రాల్లో పార్లమెంటరీ విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాం. 74, 75 ఆర్టికల్ ప్రకారం కేంద్రంలో కూడా పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ని మనం అనుసరిస్తున్నాం, పార్లమెంటరీ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. మరి పార్లమెంటరీ విధానము ఎక్కడి నుంచి గ్రహించాము? పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ was inspired from my dear officers, Britain. Yes, we inspired parliamentary system from Britain. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And parliamentary system have some other names. It have some other names called as responsible government, okay, responsible government, and also called as cabinet government, and Westminster model. Dear officers, observe here, parliamentary system we have in two tiers. Tier 1 at union level, Tier 2 at state level. Inspiration country is Britain.
other names. We have some other names for our parliamentary system. They called as responsible government system and also cabinet government system, or we say Westminster model. Which model, Nana? Westminster model. So this is all other names. My dear officers, next we need to know what is the key feature. What is the key feature of parliamentary system? The main key feature of the parliamentary system is executive body is responsible to legislative body. I think all of you know that we have three organs like legislative, executive and judiciary. So what is the key feature? చదవండి ఒకసారి. Executive body is responsible to legislative. ఓకేనా? అదే కదా లక్ష్యం. ఇక్కడ మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అట లెజిస్లేటివ్ బాడీకి బాధ్యత వహిస్తుందట. అదే కీ ఫీచర్. ఏ సిస్టమ్కి? పార్లమెంటరీ సిస్టమ్కి కీ ఫీచర్. దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ does not have individual body. Executive body does not have their own works, does not have their own duties. Always they depends on legislative. Executive is responsible to legislative. That is the key feature of parliamentary system. That is the key feature of parliamentary system. So, what are the example countries where we have parliamentary system? What are the examples? Examples, yes, Britain is following, Japan is following, Canada is following, and India is following parliamentary system. So, బాగా అర్థం చేసుకోండి. పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ ఎట్ టూ టైప్స్, at union level, at state level. So article 74-75 is explaining about parliamentary system is there at union level. Article 163-164 is explaining we have parliamentary system at state level also. That means we have parliamentary system at state level along with union level. And inspiration country is Britain. We have other names called as responsible government, Westminster system. Why? Because inspired from Britain, Westminster. And third name called as cabinet government. And very important key feature is executive body is depends on legislative. Executive body is responsible to legislative. That is what I want to portray it. That is what I want to explain to you. And moreover, at Britain, at Japan, as well as at Canada and India, we have parliamentary system. So this is a basic introduction about the parliamentary system. Now moving on, features of parliamentary system. Features of parliamentary system. Their officers. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్. యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. Observe here carefully features of parliamentary system. So very beginning feature ఏంటంటే కనుక nominal and real executives. My dear officers, at parliamentary system we have nominal executive and we have real executive. What a beauty of parliamentary system. What a beauty of parliamentary system. My dear officers, we have President of India in India, President, and we have Prime Minister. I think you know that
president is a actual authority. President is a nominal authority and prime minister is a actual authority. ప్రైమ్ మినిస్టర్ని వాస్తవ అధికారి అని, రాష్ట్రపతిని నామమాత్రపు అధికారి అని చెప్పేసి మనమే పిలుస్తాం. నామమాత్రపు అధికారి అని మనమే పిలుస్తాం. ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఏ నామినల్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఏ యాక్చువల్ అథారిటీ. ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ we say like that president is a de jure executive. Prime minister is a de facto executive. What is de jure? What is de facto? On the basis of constitution, for example, assume that this is an Indian constitution. According to the constitution, president have superiority. He have supremacy. But actually, prime minister is a superior candidate. De jure means nominal power. De facto actual power. That means in parliamentary form of government, in parliamentary system, we have both these qualities, de facto and de jure, de facto and de jure. సో దాన్ని మనం ఏమన్నాం అంటే నామినల్ అండ్ రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, నామినల్ అండ్ రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అని అన్నాం. దట్ ఈస్ ఫీచర్ నెంబర్ 1. అండ్ ఫీచర్ నెంబర్ 2, మెజారిటీ పార్టీ రూల్ ఈజ్ దేర్. మెజారిటీ పార్టీ రూల్. ఓకే, పార్లమెంటరీ సిస్టంలో మరొక గొప్ప ఫీచర్ ఏంటంటే there is a majority party of rule. For example, who have majority in Lok Sabha? Which party have majority in Lok Sabha? Which party have majority in Lok Sabha? That party became a rule, come to the rule in India. That is called as majority party rule. ఏ పార్టీకి లోక్సభలో మెజారిటీ వస్తుందో ఆ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తుంది. ఏ పార్టీ అసెంబ్లీలో మెజారిటీని కలిగి ఉంటుందో అసెంబ్లీలో ఏ పార్టీ మెజారిటీని కలిగి ఉంటుందో ఆ పార్టీయే స్టేట్లో పవర్లోకి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫార్మ్ ఏ యూనియన్ గవర్నమెంట్, యూ రిక్వైర్డ్ ఏ మెజారిటీ ఎట్ లోక్సభ. If you want to form a state government, you need to prove a majority at assembly, legislative assembly. Based on assembly majority, state government will come. Based on Lok Sabha majority, union government will come. That means without majority there is no government. That is called as majority party rule. If any party after electing as a government, whatever, if any party lose their majority, then the government is going to be lapsed. Then the government is going to be abolished. That means you required a majority while appointment and you required a majority while you need to continue. If you want to continue your government, you need to continue your majority. అంతే కదా, నియామకంలో కాదు, ప్రభుత్వం కొనసాగాలన్నా మెజారిటీ ఉండాలండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ యూనియన్ గవర్నమెంట్, యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ మెజారిటీ ఎట్ లోక్సభ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ స్టేట్ గవర్నమెంట్, యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ మెజారిటీ ఎట్ అసెంబ్లీ. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద ప్యూర్ మెజారిటీ బేస్డ్ రూలింగ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్. And feature number 3 is collective responsibility. Collective responsibility. Collective responsibility. My dear officers, దీన్నే మనము సమిష్టి బాధ్యత అని అంటాం తెలుగులో. సమిష్టి బాధ్యత.
Yes. Just now I explained that if you want to form a union government, you required a majority of Lok Sabha. On the basis of Lok Sabha, we have Prime Minister. On the basis of advice of the Prime Minister, we have Union Ministers Council. UMC, Union Minister Council, or Council of Ministers, Union Council of Ministers. That means UMC is there on the advice of PM. PM is there on the majority of Lok Sabha. My dear officers, you need to understand it. All union ministers collectively responsible to Lok Sabha. That is called as collective responsibility. That means every member of the Lok Sabha have right to ask any question to members, union ministers. Any member of the Lok Sabha have right to ask any question to related minister. And minister have right to give their answer at Lok Sabha. That is called as collective responsibility. There is no monarchy collectively responsible to Lok Sabha. Union ministers collectively responsible to Lok Sabha. It is one of the feature. All union ministers responsible to Lok Sabha. That is the biggest feature of the collective responsibility under parliamentary system. And next, my dear officers, fourth one. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. డబుల్ మెంబర్షిప్. Yes. For example, my dear officers, yes, he is Yellaya. Yellaya is a union minister. My dear officers, all union ministers comes under union executive. కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో కేంద్ర మంత్రులందరూ వస్తారు. యూనియన్ మినిస్టర్స్ కమ్స్ అండర్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, రైట్. జాగ్రత్త వినండి. ఇప్పుడు ఎల్ఐ అనే వ్యక్తి మినిస్టర్ అయ్యాడు అంటే యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో భాగం అయ్యాడు, పార్ట్నర్షిప్ అయ్యాడు, అందులో మెంబర్ అయ్యాడు. అండ్ ఎవ్రీ మినిస్టర్ required a membership even in Lok Sabha or even in Rajya Sabha. ప్రతి మంత్రి లోక్ సభలోనైనా సభ్యత్వం పొందాలా, రాజ్యసభలోనైనా సభ్యత్వం పొందాలా. లోక్సభలో సభ్యత్వం లేకపోయినా మంత్రిగా కొనసాగలేవు, రాజ్యసభలో సభ్యత్వం లేకపోయినా మంత్రిగా కొనసాగలేవు. లోక్సభలో లేకపోయినా కొనసాగలేవు, రాజ్యసభలో లేకపోయినా కొనసాగలేవు. That means, my dear officers, they have membership in Lok Sabha, Rajya Sabha, and they have membership in Union Executive. ఒక మంత్రి అనేటోడు సభలో సభ్యత్వం కలిగి ఉంటుండు, ఎగ్జిక్యూటివ్లో సభ్యత్వం కలిగి ఉంటాడు మంత్రి కాబట్టి. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డబుల్ మెంబర్షిప్. ఎవ్రీ మినిస్టర్ హ్యావ్ డబుల్ మెంబర్షిప్. అటు లెజిస్లేటివ్లో మెంబర్ అవుతున్నావు, ఇటు ఎగ్జిక్యూటివ్లో మెంబర్ అవుతున్నావు. వాట్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్, లీడర్షిప్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. Yes, in parliamentary system, we work under Prime Minister. Even in Britain we have Prime Minister, even India we have Prime Minister, even Canada we have Prime Minister, even Japan we have Prime Minister. Whichever state, whichever country
is following parliamentary system, there we can observe prime minister. What I am saying, my dear officers, leadership of prime minister. Prime minister is the leader of parliament, and he is the leader of union council of ministers, union minister council, and prime minister is de facto, that means actual authority, and prime minister is the head of the యూనియన్ గవర్నమెంట్. మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వానికే నాయకుడు యూనియన్ గవర్నమెంట్, హెడ్ ఆఫ్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్, అండ్ హీ ఈస్ ది క్రియేటర్ ఆఫ్ యూనియన్ పబ్లిక్ స్కీమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ a leadership of prime minister, leader of parliament and a leader of union ministers, actual authority, head of the union government, development authority at union level, and creator of union public service schemes. Beti Bachao, Beti Padhao, Sukanya Samruddhi Yojana, Fasal Bhima Yojana, Swachh Bharat, Make in India. These all are the programs taken by Narendra Modi, not by KCR, not by Jagan Mohan Reddy. He is the creator of union public schemes. So what I am saying, leadership of PM is also a fantastic and fabulous feature of parliamentary system. So next one, dissolution of lower house. It is also one of the key feature of parliamentary system. It cannot observe a presidential system. Dissolution of lower house. That means Nana, lower house. At union level, Lok Sabha is a lower house. Okay. At a state level, assembly, legislative assembly is a lower house. Yes, Lok Sabha can dissolve by President of India. Assembly at a state level can dissolve by governor of the state. దట్ మీన్స్ గవర్నర్ అనేటటువంటి వాడు రాష్ట్రంలో ఉన్న అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. డిజాల్వ్ అంటే ఏంటి అంటే రద్దు చేయవచ్చు. గవర్నర్ హ్యావ్ రైట్ టు డిజాల్వ్ ది లోయర్ హౌస్, దట్ ఈస్ అసెంబ్లీ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావ్ రైట్ టు డిజాల్వ్ లోయర్ హౌస్, దట్ ఈస్ లోక్ సభ ఎట్ యూనియన్ లెవెల్. By the advice of union ministers, president have this power. By the advice of state minister council, governor have this power, dissolution power. This is the beauty of parliamentary system. It cannot appear at a democratic, that means it cannot appear at a presidential system. It is only at parliamentary system. And moreover, my dear officers, there is a seventh point. There is a seventh feature called as privacy or secrecy. Okay, secrecy. గోప్యత. మళ్ళీ ప్రైవసీ అంటే అది వేరు వస్తుంది. గోప్యత, సీక్రసీ. ఎవ్రీ పర్సన్ who belongs to union minister or who belongs to state minister, అరే రాష్ట్ర మంత్రి అయినా కేంద్ర మంత్రి అయినా ఎవడైనా అవనియండి, వాట్ ఎవర్, ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు ఏమంటాడు? నా కార్యాలయ విషయాలు కానీ చెప్తాడు కదా, నాకు తెలిసిన విషయాలు కానీ ఎక్కడా బహిర్గత పరచనని. ప్రమాణ స్వీకారాలు రెండు ఉంటాయి, పదవీ ప్రమాణ స్వీకారము, గోప్యతా స్వీకారము. సీక్రసీ ఓతింగ్ ఉంటుంది నాన్న. కార్యాలయంలో కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి, సీక్రెట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి,
శాంతి భద్రతలకు సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి, మంచి చెడు ఉంటుంది, నువ్వు బయటికి పోయి చెప్పొద్దు మంత్రి అయినంత మాత్రాన. సో ఎవ్రీ మినిస్టర్ టేక్స్ ఓత్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సీక్రెట్ ఓత్ ఆర్ secrecy oath. That is the feature of parliament. It cannot appear at the presidential system. So once again observe, my dear officers, మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Yes, parliamentary system. Yes, parliamentary system. How many tiers we have parliamentary system? Parliamentary system at union level, parliamentary system at a state level. Okay, by which article? By article 74-75 we have parliamentary system at union level. Under article 163-164 we have parliamentary system at state level. Inspiration country is Britain. Other names: responsible government, cabinet government, Westminster model. Next, key features. We have some key features. Executive body is responsible to legislative body. That means we have three organs: legislative, executive, judiciary. Okay, right. Moreover, executive is responsible to legislative. Next, Britain, Japan, Canada, India. These all states, these all countries, ఇక్కడ స్టేట్ అంటే రాజ్యం అని అర్థం, ఓకేనా, స్టేట్ కాదు అక్కడ. These all states are following parliamentary system. Okay, next, key features. Nominal and real executives. We have president, we have prime minister. Prime minister is actual, real, and president is nominal. So nominal, real executives are there. Next, majority party rule. If you want to form a government, you require a majority of the house. Otherwise, no. Next, collective responsibility. Ministers have collective responsibility to lower house. That is Lok Sabha. Next, double membership. For example, I am the minister, I am the part of executive. And also, if I want to become a minister, I require a membership of Lok Sabha or Rajya Sabha. That means for example, I am a Lok Sabha MP. That means I am a member of Lok Sabha. That is one membership. And I became a minister. That means that is another membership. So two memberships. Next, leadership of Prime Minister. Prime Minister leadership is very, very important. He is the leader of parliament, he is the leader of UMC, he is the de facto authority, and he is the head of the union government and creator of union public schemes. Next, dissolution of lower house. Yes, by the advice of union ministers, president have right to dissolve the Lok Sabha at union level. By the advice of state ministers, గవర్నర్ హ్యావ్ రైట్ టు డిజాల్వ్ ది అసెంబ్లీ. 2018లో తెలంగాణలో అసెంబ్లీని డిజాల్వ్ చేసి ముందస్తు ఎన్నికలు పోయినగా కేసీఆర్. నెక్స్ట్, సీక్రసీ. ఎవ్రీ మినిస్టర్ నీడ్ టు మెయింటైన్ సమ్ సీక్రసీ అబౌట్ దేర్ ఆర్ హిజ్ డ్యూటీస్ అండ్ చార్జెస్ అండ్ అబౌట్ హిజ్ ఆఫీస్. దట్ ఈస్ సీక్రసీ. ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది ఓత్. ఓత్ అంటే ప్రమాణ స్వీకారము. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ parliamentary system.